Hi, this is John Sir from John Sir Kakinada YouTube channel. 17 university delegates from 17 countries have gathered in JNTUK Kakinada to await the graduates on Study Abroad Fair 2023. All over Andhra Pradesh, more than 3,000 students have got an idea about their Study Abroad Fair 2023. Come, let us get the full information from the professor, delegates and the students. To get more updates like this, share, subscribe our ఛానల్. JNTU ప్రొఫెసర్ మురళీకృష్ణ గారు ఉన్నారు. వారిని చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్కారం సార్. సార్ ఈ యొక్క ఫెయిర్ గురించి మీ ఒపీనియన్ అన్న విషయం తెలియజేయండి సార్. ఇది విద్యార్థులకు ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది? 224 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఇందులో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్నింటిలోనూ కూడా బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ ఎవరు అంటే మనం ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ స్టడీయింగ్ ఇన్ ఫారిన్ కంట్రీస్. అంటే ఏ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇక్కడ అంటే కొంచెం ఆకతాయిగా ఉండి లైఫ్ పట్ల కెరీర్ పట్ల సీరియస్నెస్ లేకుండా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోకుండా ఉత్తినే అలా అవే చేస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్లు కూడా ఫారెన్లో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అడుగు పెడుతున్నారో స్టడీస్కి కానీ జాబ్స్కి కానీ వాళ్ళలో ఒక రకమైన అత్యద్భుతమైన మార్పు కనబడుతుంది. అద్భుతంగా మంచి సిటిజన్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్గా గ్లోబల్ ఇంజనీర్స్గా రూపుదిద్దుకుంటున్నారు. ఈ పాయింట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని పాస్డ్ అవుట్ స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇక్కడ దీంట్లో కనుక ఈ జాబ్ ఫేర్కి వస్తే ప్రొవిజనల్గా అడ్మిషన్ ఇచ్చే అవకాశం కల్పించాం. ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి అయితే వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత వాళ్ళతో ఇన్ కాన్స్టెంట్ టచ్ ఉండి వాళ్ళని గైడ్ చేయడం అది జరుగుతుంది. థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్కి ఒక మంచి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఇంకా థర్డ్ నుంచి ఏ విధంగా మనం కనుక మన కెరీర్ని మన స్టడీస్ని చేసుకుంటే మనం ఈజీగా ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లో అడ్మిషన్ సంపాదించే విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎంత బీద విద్యార్థి అయినా సరే ఇవాళ అతను ఫారెన్లో చదువుకోవాలి, టాప్ కంట్రీలో డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కనుక అవకాశాలు ఇవాళ యూనివర్సిటీ ఇస్తోంది, గవర్నమెంట్ ఇస్తోంది, పేరెంట్స్ కూడా కళలు పండే అవకాశం. ఇవాళ మనకి ఒక 20+ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్తో వచ్చి JNTU కాకినాడలో వాళ్ళ స్టాల్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. స్టూడెంట్స్ ఇవాళ ఇనాగ్రేషన్కి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాప్షే నుంచి సెక్రటరీ గారు వచ్చారు, అవర్ ఆనరబుల్ వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ ప్రసాద్ రాజ్ గారు వచ్చారు. వీళ్ళు ఇనాగ్రేట్ చేసి ఇనాగ్రేట్లో వీళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఈ 20 స్టాల్స్కి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ కనుక ప్రతి స్టాల్ దగ్గర కూడా వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆ యూనివర్సిటీకి ఏవి ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి, దానికి ప్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ బ్రోషర్స్ అది ఇవ్వడం జరిగింది. వాళ్ళ పేర్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వాళ్ళు కావాలి అని అనుకుంటే కనుక వాళ్ళతో కాన్స్టెంట్ టచ్లో ఉండి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం, ఇన్స్పైర్ చేయడం, తర్వాత వాళ్ళని డైరెక్ట్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవాళ ఒక 3,000+ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కాలేజెస్ దీనికి రావడం జరిగింది. అన్ని బ్రాంచెస్కి అండి. నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు యాక్చువల్గా ఎంఏ ఇంగ్లీషు, ఎంఎస్ ఇంగ్లీషుల్లో చేయాలి అనుకునేవాళ్ళు, ఫైన్ ఆర్ట్స్లో చేయాలి అని అనుకునే వాళ్ళకు కూడా ఇవాళ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లో అవకాశాలు ఇస్తున్నాయి. ఇవాళ ప్రపంచం అంతా కూడా మేరు అనే కాన్సెప్ట్లో వెళ్తుందండి. మల్టీ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీస్ అని. అంటే ఇవాళ మేము టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి ఓన్లీ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్, సివిల్ ఇంజనీరింగే పెడతామని కాకుండా ఇది ఏ బ్రాంచ్న ఆఖరికి ఆర్ట్స్, ఫైన్ ఆర్ట్స్లో కూడా ఇందులో ఫ్యూచర్లో ఈ కాలేజెస్ అన్నీ అలాగే అవుతాయండి. అన్నీ మల్టీ డిసిప్లినరీ. ఇవాళ వచ్చిన యూనివర్సిటీస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లో చదువులన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి, మల్టీ డిసిప్లినరీగా ఉంటాయి. ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్నా సరే ఇంకో బ్రాంచ్కైనా సరే దానికి నీ బ్రాంచ్లో నీకు కొంచెం గ్రిప్ ఉండాలి, బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఉండాలి. మీరు కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చిన యూనివర్సిటీస్ అమెరికా నుంచి వచ్చాయి, ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చాయి, స్విట్జర్లాండ్ నుంచి వచ్చాయి, లాట్వియా నుంచి వచ్చాయి, దాని తర్వాత UK నుంచి వచ్చాయి, అన్ని దేశాల నుంచి వచ్చాయి వాళ్ళ యూనివర్సిటీస్. కాబట్టి మంచి గ్లోరియస్ ఫ్యూచర్ ఉంది. స్టూడెంట్స్లో ఒక మంచి మార్పు రావడానికి ఇవాళ రోజు 17th ఏప్రిల్ 2023 చాలా అద్వితీయంగా ఉపయోగపడుతుందని మనం ఆశిద్దాం. అసలు ఎంటైర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ కంబైన్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఇంత భారీ ఎత్తులో జాబ్ మేళాస్ జరిగాయి. కానీ ఫారిన్ అడ్మిషన్ ఫేర్స్ మటుకు నాకు తెలిసినంత మటుకు ఇంత పెద్ద ఫేర్ ఎప్పుడూ జరగలేదు. చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. చాలా గ్రేట్ సర్వీస్ టు ది స్టూడెంట్స్. ఇవాళ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ని చాలా వెల్కమ్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళలో కొంచెం మార్పు తీసుకొస్తే కనుక చాలా అద్భుతమైనటువంటి గ్రౌండ్ ఇది. JNTU కాకినాడ చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్ ఇది.
Yeah, hi. Hi, I'm Manisha. I'm representing Berlin School of Business and Innovation. This is a Germany private college. So I've interacted with 200 to 300 students. Most of the students are third and final year students. They are quite interested to come to the Germany. And a lot of students have good knowledge about Germany university offerings. Yeah, they are known about Germany country. Basically, You might have interact the people here. Yeah. So might have observed the drawbacks also. What are the drawbacks that you have observed among the people, among the students? The thing is, students don't have German language. If students are final year pass out students, they have to learn the German language. To learn the German language, it takes at least 2 to 3 months. That is the drawback. But because of these education fairs, students will get awareness that if student is studying 4142, so when we guide them, so they take German language before completing the course, so that they will save the time. So by the time of completion, they can get ready with all the documents, and when they get the final documents, they can directly apply for the admission and get into the university, so that they don't waste any time. How students feel when they interact with you regarding this fair? Why? Because it's the first time that they conducted. They are so, I've seen so much excitement. I've seen so much excitement in the students, because they never interacted with the university delegates before. This is their first time. They never interacted with the delegates. This is their first time interaction with the delegates. So I've seen a lot of excitement between the students. How far it is useful for the students? It is so much useful. Definitely it is useful. Students will get lot of exposure when they study in the foreign countries. They come to know which university costing how much, and which country if they wanted to go to Germany. Now they come to know that there are public and private universities in Germany. If they wanted to study in public university, they don't need to pay any single rupee. They get a free scholarship. Whereas they wanted to study in private college, they wanted to pay certain amount of fee, but that is not too much when comparing with the other countries. Yeah. What do you feel? What do you feel about the students regarding such fairs? I feel very excited when interacting with the students. I'm looking forward to attend more kind of education fairs like this. I'm Sojan Sebastian, the International Admissions Manager for Estes Business School, India. I came here for the program organized by Upskill. Definitely it's a wonderful program in JNTUK. We have a lot of students, nearly around 300 students we could interact closely, roughly about. But most of the students were from the third year background. They'll be looking for international programs for the next year 2024 intake. So we would not be able to say that that was a productive program as such, because most of the students were for the next year intake as such. So we were definitely discussing other programs for the next year, definitely. So that's what we're doing. You might have interacted with the people. What are the difficulties that they face? The first thing I would say, this is not the background, or maybe the students who are the audience supposed to be for next year. So we were expecting the same year intake students, because once we counsel them, they go back, maybe after 1 or 2 days they forget about this. We don't get the same impact. Maybe 1 or 2 months later they don't forget about it. So we have got a long duration of 1 year as such. So we would highly recommend if you get a students with minimum of like 1 or 2 months time. So definitely that would it will really impact the students to choose their career in abroad as such. So that's the one thing I would like to be able to highlight here. Thank you so much. With regard to the programs, yes, definitely it was good. Actually, we had a huge number of students participated here, but we couldn't meet all the students. You know what? There's practical difficulty. So we were expecting something about should have started somewhere around 11 o'clock in the morning, and we continue with the program post lunch as well around up to 3 o'clock, 3:30, like 4 o'clock maximum, so that we could cover maximum number of students. Here most of the programs it was started by around 2:15, 2:30. So we couldn't meet most of the students who came here. But you know what, all the more, as I said earlier, the students who were here, have a good number of students, a huge crowd were there. So that we should really appreciate. Anyway, there is the first time they started organizing some program like this. Definitely we should, think in such a way there will be a lot of drawbacks, there are a lot of room for improvement as well.
So definitely I would like to congratulate the whole team as such, maybe the JNTU, the management team plus the organizers, everyone. I would like to extend my appreciation like that. Thank you so much. దానికోసం ప్రొవైడ్ చేస్తున్న స్కీమ్స్ ఏంటి వాటన్నిటి గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి